right? Right. So ECG, right? ECG. ECG meaning electrocardiography. Electrocardiography. ECG mean electrocardiography. That means you graphically study electric activity of the heart. So this is the simple definition. We are graphically studying the electric activities in the heart. So that this is called electrocardiography. So we are not going to teach you about pathophysiology or uh, anatomy, something else, but need a little bit anatomy is need. But we are not going to teach you anatomy or physiology. So we are just looking what are the electrical activities that happening in the heart and how to understand or realize what are the electric activities using the little bit uh, 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 graph, right? අපි electric cardiography කියලා කියන්නේ graph එකක් අධ්‍යයනය කරනවා මොකේද electric activity වල heart එකේ සිද්ධ වෙන. heart එකේ සිද්ධ වෙන electric activity graphical study කරනවා. ඒක තමයි electrocardiography කියලා කියන්නේ. අපි anatomy or physiology අපි මේකදී සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. right? anatomy physiology සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. right? එතකොට firstly we have to understand, so before going to the interpret the ECG, firstly we have to understand, so what are the electrical activities that happen in the heart. So let's move on to it. So firstly we have to identify the what are the electrical activities that happening in the heart. So before going to the heart, I'll go for the heart cell. So this is a heart cell, right? This is the internal environment of the heart. This is the external environment. This is called intracellular. Intracellular. No need take this, no need take these notes. Okay. This is extracellular, right? Intracellular sa extracellular කියලා අපිට බෙදන්න පුළුවන්, right? So in here, between the intracellular and extracellular, there is a voltage difference, right? There is a voltage difference, right? This is the point that we are going to study, right? Intracellular sa extracellular අතර voltage difference එකක්, right? So there is no activity in the heart. If there is no activity in the heart, generally this heart cell shows minus voltage, right? බාහිර පරිසරත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා බලනකොට minus voltage එකක් තමයි මේ cell එක ඇතුලේ තියෙන්නේ, right? minus voltage එකක්, it's 90 millivolt, right? 90 millivolt, right? right? එතකොට බාහිර extracellular සහ intracellular අතර මේ තියෙන විභව වෙනස 90 millivolt එකක් වෙනවා. හරි. electric activities මේක ගමන් නොකරන අවස්ථාවේදී electric activity එකක් heart එක තුළ ගමන් නොකරන අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ 90 millivolt. අපි මේ වෙලාවේ කියනවා heart එකේ cell එක rest අවස්ථාවේ තියෙනවා කියලා. If there is no any electrical activities in the heart, so we tells the heart is in the resting, right? There's a potential in between internal and external environment that we call resting membrane potential. Resting membrane potential that is minus 90 millivolt, right? Don't take this is as a difficult, huh? I'm going to build some story, so I need some evidence to build this story. So no need to take more
on this area. Okay, මේක ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. අර මම මේ කරන්නේ මම මේ කරන්න වල පොඩි ස්ටෝරි එකක් හදලා දෙන එක තමයි මේ කරන්නේ. මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ? resting membrane potential එක කියලා අවස්ථාවක් තියෙනවා. resting membrane potential කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? heart එක rest කරන අවස්ථාවේ. While heart is resting, there is no electrical activity, right? If there is no electrical activities, any heart cell of the heart take minus 90 millivolt, right? So this is the basic thing, right? So what happened in next? Now heart cell is 90 millivolt, right? Extracellular, there is a cation called sodium, right? Called sodium, and this sodium come into the heart cell. Then the heart cells convert into negative, convert into what? As a positive. Using what? Sodium plus. Right? This concept called as depolarization. This point is very important. Because of why? මම ඉස්සරහට දිගටම depolarization කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. Depolarization කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Negative තියෙන cell එකක් sodium ධන ඇවිල්ලා positive බවට පත්වීම. මේ concept එකට කියනවා depolarization කියලා. Right? මේ වචනේ අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සරහට. Right? ඒ වගේමයි මේ වගේ positive වෙච්ච cell එකක් positive වෙච්ච cell එකකින් සාමාන්‍යයෙන් extracellular අපේ තියෙන cation මොකද්ද? sodium. intracellular තියෙන cation මොකක්ද? ලොකුම cation intracellular මොකක්ද? potassium, right? The extracellular is the extracellular cation, main cation is sodium, then intracellular main cation is potassium. So the potassium, using the potassium after depolarization, this potassium goes out and these positive cells convert into as negative cells. So this is called as repolarization. So this is the major concept of the heart activity, right? So මේක තමයි ඔයාලට මතක තියාගන්න තියෙන දේ. මොකද්ද ඔය concept එක? Negative cell sodium plus convert into positive cell called as depolarization, and the positive cell potassium goes out, convert this cell into as negative. Negative meaning what? Resting membrane potential. මේ negative අවස්ථාවට පත් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? rest කරන අවස්ථාවට පත් වෙනවා. දැන් heart එක rest කරන අවස්ථාවේදී heart එකේ cell වල මොකද්ද ආරෝපණය? ධනද ඍණද? ඍණ ආරෝපණයක් තියෙනවා. right? ඍණ ආරෝපණයක් තියෙනවා. ඒ බාහිර පරිසරයට සාපේක්ෂව extra cellular එකට සාපේක්ෂව. right? This is called as what? Repolarization. This is called as repolarization. right? මෙච්චර වෙලා නෝට් ගත්තේ නැති උනට කමක් නැහැ. මෙන්න මේක මම ඔයාලට කිව්වා half sheet එකක් පාවිච්චි කරන්න මාක පෙන් එකක් යූස් කරන්න කියලා. මේක අඳගන්න එක විනාඩියකින්. මේක ඕන වෙනවා දිගටම ඉස්සරහට. So please draw this one with using the highlight pen. So this is one of the major concepts that you need to practice again and again. When I'm telling you about depolarization, you have to concentrate on depolarization is what? Negative cell convert into the positive cells using the sodium plus. And if I tell about repolarization, meaning what? All right, positive cells convert into
negative cells using potassium, right? Right. හරි. දැන් මෙන්න සෙල් එක නෙගටිව් තියෙන්නේ සෝඩියම් එනවා. දැන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ එක සෙල් එකක විතරද? If it is happening in the one cell? No, no. This No. is happening in the one cell. So this should be happening in the all the cell of the heart. So let's consider about the next cell. This is the next cell and the next cell. Once sodium entered to this cell, then these cells convert as positive called depolarization, and this sodium, some part of the sodium enter to the අනික් ළඟපාත තියෙන සෙල් එකට enter වෙනවා. right? මේවා enter වෙන්න pathways තියෙනවා. මේවා හරහා බිත්ති හරහා from the walls there are some ways to communicate each cells is called gap junction. නිතරම පාවිච්චි කරන වචනයක්. Regular use about gap junction. Right? Excuse me, sir. Yes, tell. Sir, මේ sound එක පොඩ්ඩක් ඇහෙන්නේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. Fine. Now how? දැන් කොහොමද ඇහෙනවද? අනික් අයටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවද? පොඩ්ඩක් සර් කතා කරන්න. දැන් බලන්න පොඩ්ඩක්. මම උපරිම මයික් එකේ සවුන්ඩ් වැඩි කරලා තියෙන අනික් අයටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවද? නෑ සර්. අනික් අයටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවද? නෑ සර්. මොකක් හරි සිග්නල් අවුලක්ද දන්නේ නැහැ නේද ඕකේ? සමහර එහෙම වුණාමත් එනවා. ඇහෙනවා ගොඩක් මඩුවේද? මට කතා කරපු. ඇහෙනවා ගොඩක් මඩුවේද? හොඳට. Right? මේවට කියනවා gap junction. We are calling as a gap junction. Gap junction is what? The communicating junction in between each cells. හරි. මේ gap junction හරහා තමයි මේ sodium මේ cell එකට එනවා. Then this cell convert into as positive. Then again what? This is negative cell. This sodium come into this cell using the gap junction. Right? These cells again convert into the positive. Right? So what can you see? Now the negative using the sodium convert into as positive. Then this is negative, negative, negative. Then convert positive, positive, positive. Right? Okay. So මොනවද මේලා positive වෙන්න පාවිච්චි කරන මාර්ගය? Gap junction. Gap junction කියන්නේ මේ සෙල් එක සම්බන්ධ කරන junction જાතියක්. මේවා තියෙන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් දේ මේවා ගමන් කරන්නේ. right? කාගේ හරි මයික් එකක් ඕන් වෙලා වගේ තියෙනවා මම හිතන්නේ. නැත්තම් ෆෝන් එකක් හරි වයිබ්‍රේට් වෙනවා. right? එතකොට මේ cells මෙන්න මේ විදිහට positive වෙන්න ගන්නවා. right? So when you are thinking about this, we are just calling on one cells. So if we are talking about the cell layer, right? If we are talking about cell layer, then මෙහෙම cell layer එකක් ගැන අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය කතන්දරේ මොකද වෙන්නේ? So what happened? Firstly, all the cells are in negative, called what? Resting membrane potential. Right? මම ඔයාලට කියන වචනයක් resting membrane potential එකේ තියෙන්නේ කියලා.
මම කිව්වොත් එහෙම resting membrane potential එකේ තියෙන්නේ කියලා ඒකේ අදහස මොකක්ද? මේ cells තියෙන්නේ minus තත්ත්වේ. resting membrane potential එකේ තියෙනවා කිව්වොත් එකක් කියන්න පුළුවන් activities ආවේග ගමන් කරන්නේ resting membrane potential in what? There is no activities in the heart. Another thing is all cells are in negative voltage. Right? දැන් මොකද්ද කරන්නේ? sodium වලින් positive වෙන්න ගන්නවා. Right? Sodium වලින් positive වෙන්න ගන්නවා. Now what happened? Using the gap junction, this sodium enter to the next cell, then next cell convert into the as positive. Then what? මෙන්න මෙහෙම positive වෙන්න පටන් ගන්නවා. So what happened in here? Right? මේක මෙහෙම වෙනකොට මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? මෙන්න මේ positive වීම නිසා කාගේ හරි ආපහු මේ mic එකක් on වෙලා තියෙනවා. Right? positive වීම නිසා ඇහෙන්නේ නෑ අයියා. right, okay, right, sorry. So A සිට B දක්වා මෙන්න මෙහෙම විදිහ ආවේග ගමන් කරනකොට මොකක්ද create වෙන්නේ? magnet force එකක් create වෙනවා. There is a magnet force create from A to B, positive magnet force. Because of why? All cells are convert into the positive. හරි? දැන් negative තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? positive එකගෙන A සිට B දක්වා. එහෙම වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? A සිට B දක්වා positive magnet force එකක් build වෙනවා. Right? positive magnet force එකක් build වෙනවා. දැන් හිතන්න, now think the final cells, දැන් මේ cells එක මේ cells තාම positive වුණාද? Still they are in negative voltage. Right? අපි හිතමු දැන් අන්තිමට මේකත් positive වුණා කියලා. Now let's think about, so this also convert into the positive. Right? So දැන් කියන්න පුළුවන්ද මේ A සිට B දක්වා whether there is magnet force? Is there is any electrical activities are going from A to B? No. සියලුම cell ටික positive වුණාට පස්සේ දැන් තවදුරටත් මේ magnet force එක තියෙයිද? නෑ. නෑ. මේ සියලුම cells ටික මේවා වුණාට පස්සේ magnet force එක නැති වෙලා යනවා. So what happened? The magnet force disappear. Right? Now all the cells are in positive manner, concentrate, totally concentrate. That means totally depolarized. What happened? Already resting membrane potential is there. Using the sodium, the cells convert into as positive, called depolarization. Because of the depolarization, there's a magnet force create from A to B. But after depolarization of all the cells, the magnet force disappear. මේ concept එක තේරුණා නේද? මේක ඔළුවේ තියෙන concept එකක්. හරි? මේක ඔළුවේ තියෙන concept එකක්. ඔන්න cells negative තිබ්බා. ඔන්න sodium ඇවිල්ලා positive වුණා.
ඔන්න positive වෙනකොට gap junction හරහා A to B ගමන් කරන්න ගත්තා. A to B ගමන් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? magnet force එකක් create වුණා. ඔන්න after the magnet force create වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම cells ටික ඔක්කොම positive වුණාට පස්සේ magnet force එක මොකද වෙන්නේ? disappear වෙලා යනවා. the magnet force disappear. right? ඔය concept එක තේරුණාද? right. කොහොම තියෙද්දි I'm going to next slide. දැන් මොකද උනේ? Now what happened? So these are the cells, right? I will draw another line. තේරෙන්න තියෙනවා. දැන් මොකද මෙයා තියෙන්නේ? මේ cells ඔක්කොම දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? positive තියෙන්නේ. ඔන්න positive තියෙන්නේ. දැන් resting membrane potential එකේ තියෙන්නේ මේ it is resting membrane potential? No. No. දැන් active වෙලා තියෙන්නේ. මේ A මේ B. right? දැන් magnet force එක කොයි පැත්තෙන් කොහාටද යදුනේ? කලින් A සිට B දක්වා. right? magnet force. දැන් මේ cells ඔක්කොම saturated වුණාට පස්සේ magnet force එක මොකද වෙන්නේ? magnet force එක disappear. magnet force disappear. right? then hari අපූර්ව දෙයක් යනවා in the heart. There's a magical things in the heart. The thing is the cells finally depolarize. What are the cells that finally depolarize? This is the cell layer, cell line that finally depolarize. Right? This is the cell layer that originates depolarization. Right? This is the final depolarize in B. These are the cells that start repolarization. Right? That is a very interesting thing. This is only happen in the heart cells. Right? These cells line now convert into the repolarization. That means what? Positive cells convert into the negative. That meaning using the potassium goes out, and these cell layer, this cell line convert to negative. Right? Potassium goes out and negative. Right? Then the using gap junction, this potassium will enter to all the other line, and what happen? This line also may line එකත් convert වෙනවා negativity. So what happened to next? This line also, sorry. Right? This line also convert into negative. Then what happened? Now what happened? There is a magnet force from B to A. Which kind of magnet force? Is it a positive or the negative? Negative magnet force. Then depolarization එකේ මොකක්ද අපිට උනේ? හැදුනේ මොන magnet force එකක්ද? Negative cell positive වෙනකොට හැදුනේ මොන magnet force එකක්ද? Positive magnet force එකක්. දැන් මොකක්ද මේ වෙන්නේ? මේ මොකක්ද වෙන්නේ? Repolarization එකක් වෙන්නේ. Repolarization එක වෙනකොට magnet force එක මොකක්ද වෙන්නේ? හැදෙන magnet force එක? Negative cells නිසා තමයි magnet force එක හැදෙන්නේ. හරි? Negative magnet force එකක් හැදෙනවා. Which direction? From B to A direction. Right? So look at the final line. So now here they are appear as positive using the gap junction. Right? So finally this cell line also convert into the negative. So all cells are now in negative
That meaning, tell me whether there is any electrical activity in the heart now. තවදුරටත් මෙයාට repolarize කරන්න cells තියනවද? ඉස්සරහට යන cells නැති වෙනකොට මෙච්චර වෙලා හදාගෙන ආපු magnet force එක තවදුරටත් තියෙයිද? Now the magnet force may disappear. Now the magnet force may disappear. Now the cells are in which position? Resting membrane position. Yes, very good. Now cells are in the resting membrane potential. Right? Now cells are in resting membrane position. So this is the second concept that you have to draw in your half sheet. What is what? මේක තමයි ඔයාලට ඊළඟට අඳින්න තියෙන concept එක. ඒ කියන්නේ cells ටික positive වෙනකොට negative cells then positive වෙන්න ගන්නවා. මේක. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ මේ පැත්තට positive magnetic force එකක් build up වෙනවා. In the depolarization. In the repolarization, what happened? Negative magnetic force එකක් build up වෙනවා. So I want to emphasize you, while heart is depolarizing, there is a positive magnetic force is building up towards the towards the electric activity occurring direction. ඒ කියන්නේ electric activity ඒ cells ටික යන දිශාවට මොකද වෙන්නේ? ඒ අතට magnetic force එකක් build up වෙනවා. ඒක positive cells වලින් වුණොත් positive magnetic force එකක් එනවා. negative cells වලින් වුණොත් negative magnetic force එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ depolarization එක නිසා හැදෙන magnetic force එක මොකක්ද? Positive. positive. repolarization එක නිසා ඇති කරන magnetic force එක මොකක්ද? Negative. negative. අන්න ඔය concept එක ඕන ඊළඟට අපිට. ඔය concept එක ඊළඟට අපිට ඕන. පළවෙනි එක කිව්වා repolarization කියන්නේ මොකද්ද? depolarization කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔය concept එක ඕනේ. Depolarization එක නිසා හැදෙනවා positive magnetic force එකක්. Due to the repolarization, there's a creating the negative magnetic force. So this is the second concept that you need to understand. Right? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේකේ? Are there any questions related to this particular area? Right. So these are the activities that happening in the heart cells. Before going to the electrocardiography, so firstly we have to identify what are the electrical activity that happen in the heart. So these are the electrical activities that happening in the heart. These are the very basic. So there are some kind of different activities in the heart. The මීට අමතරව ලොකු process එකක් මේක ඇතුළේ වෙනවා. මම මේක කලින් බැජ් වලට චුට්ට චුට්ට කිව්වා. මම මේකදී ඒකටත් මම අයින් කරා because of I felt that that is no need to read the ECG. ECG read කරනකොට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතලා මම ඒ කොටස අයින් කරලා තමයි සරලව වලට මෙතන කියලා දුන්නා. Right? හරි. Then the thing is what? There is electric activity in the heart. But in ECG meaning what? We are measuring that electric activity. So how can we measure this electric activity? Right? ඇත්තටම electric activity කියලා මොකක්ද අපි මෙතන බලන්නේ? මෙන්න මේ magnet force එක තමයි බලන්නේ. What is really measuring as electric activity? The magnet force. We are measuring the magnet force. Right? So how can we measure this magnet force? Can you remember the name of a galvanometer? Galvanometer, right? Using the galvanometer theory, we are measuring the electric activity of this heart. So, right now we know about what are the electric activities that happening in the heart, then how the magnet force has been created, right? Then now we are going to measure this electric activity, right? So let's move into the next slide, right? These are the heart cells, and
Yes. Now right. All the heart cells are negative. That meaning what? Tell me. Heart cell ඔක්කොම negative. මොකද්ද මේ දැන් මේ heart එක මොන තත්ත්වයේ තියෙන්නේ? resting membrane potential resting membrane potential එකේ කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද වෝල්ටීයතාවය? minus 90 milliwatt. minus 90 millivolt වලින් තියෙනවා. right? minus 90 millivolt වලින් තියෙනවා. දැන් ඔහොම තියෙනකොට අපි ගේනවා මෙතෙන්ට galvanometer. This is the galvanometer. Right? In the galvanometer, right? There is two electrode as positive and the negative. In here, එතන තියෙනවා right? So 0 point, right? Is the positive. Let's think on this is negative, right? This is negative electrode and this is positive electrode. Electrode දෙකක් තියෙනවා, right? එතකොට how can you label this galvanometer? In this side, right? We label as positive 10, positive 20, positive 30. So this is the way I measure labeling. Right? The හිතන්න ඕන negative electrode පැත්තේ why the in the negative electrode, the side of the negative electrodes, the labeling are going as a positive. So this is the concept. That is in the galvanometer, right? And here what? In the opposite side, minus 10, minus 20, minus 30, right? So now I connect one of ends into this area. This is A, and this electrode connect to here B. Clear නේද? මම කරපු දේ ඔයාලට තේරුණානේ? Right. Now what happened? Whether there is any electric activities? No. Heart in the resting membrane potential. There is no electric activities. Right. Okay. We are given the some infarction to this side. අපි දෙනවා electric signal එකක් A side එකට. A side electric activity sodium දෙනවා. So what happened? These cells convert into depolarize. That means cells are transferred into positive position. Now positive, 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 meaning what? There is a magnet force from A to B. Which kind of magnet force? Positive magnet force. Positive magnet force. Right. Look at the picture. There is a positive magnet force coming to the B end. There's a positive magnet force coming towards B end. B end meaning what? The positive electrode of the galvanometer. Understand this scenario, okay? මේ concept එක හරියටම තේරුම් ගන්න. මේක තමා මුළු ECG එකේම use කරන major concept එක. This is the major concept that you are using in the ECG. Please concentrate. There is no magical, there is no rocket science. It's very easy, but remember this concept. The magnet force is coming towards positive electrode. හරිනේ? positive electrode දිහාවට magnet force එක එන්නේ positive electrode එක දිශාවට
positive magnet force එකක් එනවා නම්, if there is a positive magnet force coming towards positive electrode, the galvanometer reading is negative or positive. What do you think? Is it negative or the positive? Yes, very good. දැන් අපි remember දැන් අපේ චුම්බක අපි පොඩි කාලේ තියෙනව නේද මේ කාන්දම් දෙකක් ධන දෙකක් එකට ලං කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එතන ලොකු active pressure එකක් build වෙනවා. right? එතන පොඩි active pressure එකක් build වෙනවා. ඒ නිසා positive reading එකක් තමයි එන්නේ. right? right? This needle fluctuate towards positive. This is the concept. Right? What is the concept? When positive magnet force coming into positive electrode, coming towards the positive electrode, the needle fluctuation will be positive. Right? Needle fluctuation will be positive. Right? Now, අපි යන story එට. දැන් මෙතන මොකද වෙන්නේ? Next, what happened? The final cell line also convert into the positive. Now all cells are saturated from the positive cells. Now what happened? What happened to this magnet force? Disappear. Yes, still this magnet force appear? No, No. it will be disappear. So the magnet force will be disappear. There is no magnet force. If there is no magnet force, that means what happened to the needle fluctuation? It becomes 0 point. Yes, that's become to 0 point. Because of why? There is no electric activity in the heart. That means there is no magnet force. That means no needle fluctuation. So this is another concept. If there is no electric activity in the heart, there is no needle fluctuation. Needle should be at the position of the 0. තේරුණාද? Understood? Right? ඔන්න දැන් උන සිද්ධිය. දැන් මේ අප්පු මං ඔයාලා ලස්සන ස්ටෝරි එකකට මේ ආරයි යන්නේ. හරි? මට අද සමහර විට ඔයාලට මේ ස්ටෝරිය ෆිල් කරන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කතන්දරේ මට ඔයාලට අද මේ ඉර කරන්න බැරි වෙනවා. I can't, sometimes I am unable to complete this story, but I try my best to complete this one. So දැන් මම මේ ස්ටෝරි එකට තමයි ඔයාලා ආරයි යන්නේ. හරි? මෙයා නෝට් ලියන්න යන්න එපා. හරි? මම නෝට් ලියන්න දෙයක් නැහැ. No need to take notes, okay? Just remember the concept. Just if you want to, you can draw these pictures. Otherwise, no need to take by sentence sentence by sentence ගන්න ඕනේ නැහැ. හරි? notes ගන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ තාම මේ ඔයාලා තැනකට අරන් යනවා. මට මේ concept එකක් තාම මම මේ දිදියන්නේ. හරි? දැන් needle fluctuation එක 0 වුණා. So what's happened now? දැන් ඔහොම positive වෙලා මේක තියෙයි දිගටම. Continuously can be heart cell continuously in the position mode, sorry, yes, in the positive mode. මේ heart cell වල positive වෙලා ඉන්න පුළුවන් දිගටම. heart එක positive වෙලා හිටියොත් එම අලකෙලියක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අයියේ ඉතින් heart එක වැඩ කරන්න depolarization එකක් වුණා නම්, so what happened to next? Repolarization. Repolarization should be there. So therefore these cells convert into the as negative cells. So what happened? So what is the place that originating of the repolarization? The depolarization happening A to B. So the repolarization start point is where? B. Yes, the B point is the
starting point of the repolarization. So this is the this is one of the special thing in the heart repolarization and the depolarization, right? So now what happened is all positive cells, right? I taught it. Yes, I have to rephrase, right? Follow vitamin. Right. 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 Then මොකද වෙන්නේ මේවා ටික? මේ දැන් කලින් මේක පොසිටිව් වෙලා තිබ්බේ right? දැන් පොසිටිව් වෙච්චර මොකද වෙන්නේ ඊළඟට? Convert into the negative. Negative කියන්නේ negative start එක පටන් negative එක start එක පටන් ගන්න කොහෙන්ද එතකොට? B point. B පැත්තෙන් පටන් ගන්න. Right. These cells start to convert as negative cells. The concept called as repolarization. Then ওই cells negative වෙන්න ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ওই cell එක negative වෙලා විතරක් ඉන්නේ නැහැනේ. So next cell line also convert. Yes. Then the old cells are going to be negative, 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 negative. It's meaning what? There is a magnet force from B to A. Which kind of magnet force? Negative. Force. Yes, it's a negative magnet force. It's a negative magnet force. Right. Now take the concept. Right. This is the negative electrode in the A position. Right. So what happened? Negative magnet force coming towards negative electrode. Am I correct? Yes. හරි නේද? Negative magnet force එක එන්නේ negative electrode එක දිශාවට. Right? හරිනේ. So if there is a negative magnet force towards negative electrode, the needle fluctuation will be what? To the negative point. Needle fluctuation negative or the positive? Negative. Negative. What about others? අනික් අය මොකද කියන්නේ? What about others? අනික් අය මොකද කියන්නේ? Needle fluctuation එක මොකක් වෙයිද? Negative electrode එක දිශාවට negative magnet force එකක් එන්නේ. Positive. Positive කියලා උත්තරයකුත් එනවා. Right? මම මෙහෙම කියන්නම්. Positive electrode එක දිශාවට positive magnet force එකක් එනකොට needle fluctuation එක positive වන අතරම negative electrode එකක් දිශාවට negative magnet force එකක් එනකොටද needle fluctuation එක positive වේ. Right? If there is a negative electric activities towards negative electrode, the needle fluctuation will be positive. So this is the concept. May concept එක ඕන 100%ly you should know 100%ly you should know the concept. Negative. Right? I will explain this in a very easy manner in next slide. Okay. Right? So what happened now? Now the holes is now going to be repolarized. That means final cell layer, cell line also going to be repolarized. So now can you see any electric activities in these heart cells?
No, all cells are negative. That means resting membrane potential. It means there is no electric activity. So what happened to this magnet force? Disappear. This will be disappear. So when the magnet force is disappear, so what happened to the needle fluctuation? Become to 0 again. Yes, it's come to the 0 point. Right? මේක තමයි ඊළඟ concept එක ඔයාලට දාගන්න තියෙන්නේ. This is the next concept that you need to know. Right? මොකක්ද උනේ? I'll give you a simple example. Right? I'll give you a simple example. This is you. ඔයාගේ attitude සාමාන්‍යයෙන් negative ද positive ද? නිකන් කියන්නකො negative ද positive ද? හරි. අපි ගමු positive attitude තියෙනවා. This is you. You have positive attitude. හරි. දැන් ඔයාගේ දිශාවට හරිද? ඔයාගේ දිශාවට අපි හිතනවා එනවා කියලා ඔයාගේ ඇටිටියුඩ්ම තියෙන කෙනෙක්. ඔයාගේ ඇටිටියුඩ්ම තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. So now you are happy or sad? Now happy or sad? Happy. Yes. You happy. That meaning what? Positive. Happy meaning what? It's a positive. Right? Happy meaning a positive. So now think. Your attitude is negative. So we are know the people who are with the negative attitude. We know it. There are some people with negative attitude. So now think, someone with negative activities, if they are coming towards this negative person, what happened to him? His feelings negative will be negative or the positive? Negative or the positive? Negative attitude තියෙන කෙනෙක් දිහාවට ඒ විදිහේම attitude තියෙන කෙනෙක් හම්බුනොත් එහෙම මෙයාට සතුටක් දැනේද දුකක් දැනේද? සතුටක්. ඈ? සතුටක් දැනෙන. සතුටක් Positive. දැනෙන්නේ. positive. එයාට සතුටක් දැනෙන්නේ. එයාට දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේම එකෙක් තමන්ගේ දිහාට නමුත් දුකක් දැනෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒකනේ එක එක ගෑන් එකට සෙට් වෙන්නේ. එක එක communities එකට සෙට් වෙන්නේ ඒකනේ. මේක තමයි concept එක. positive electrode එක දිශාවට positive electrode දිශාවට positive magnet force එකක් ගමන් කිරීමේදී needle fluctuation එක positive වෙන අතර negative electrode එකක් දිශාවට negative magnet force එකක් ගමන් කරනකොට ඇති කරන needle fluctuation එකද positive වෙන්නේ. right? positive වෙන්නේ. ඕක තමයි concept එක. හරිද? ඔතන තව කැලලක් ඇඩ් කරන්න. හරි. එයා මෙතනින් අයින් කරලා මම එයාව අඳින්නම් මෙතන. So I will draw him, this guy is in here. Needle fluctuation will be positive. Oh, okay. Right. Now what happened? මේ electrode එකෙන් ඉවතට මෙයා යනවා. This magnet force goes out from this electrode. What happened to feeling of this man? මේ electrode එකෙන් ඉවතට magnet force එක යනවා. needle fluctuation එක මොකක් වෙයිද? තමන්ගේ දිශාවට තමන්ගේ එකෙක් කෙනකොට තමන්ට සතුටක් නම් දැනෙන්නේ
තමන්ගෙන් ඉවතට තමන්ගේ එකෙක් යනකොට තමන්ට දුකද දැනෙන්නේ සතුටක්ද දැනෙන්නේ? Negative. Negative. Right? A similar thing happening here. From this negative electrode, the magnet force going away from this from this electrode. The magnet force going away from this electrode, then the needle fluctuation will be what? Negative. Negative. So this is the concept you have to remember. අරක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක ඇඳගන්න. මට ඕනේ මොකක් හරි වෙලා මෙන්න මේ concept එක ඔයාලට යන්න ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද concept එක? negative galvanometerයේ positive electrode එක දිශාවට, the positive electrode of the galvanometer towards the positive electrode of the galvanometer. If there is a positive magnet force is coming, the needle fluctuation will be positive. Towards the electrode of the galvanometer, towards the negative electrode of the galvanometer, when the negative force is coming towards the negative electrode of the galvanometer, the needle fluctuation will be positive. From the positive electrode, the magnet force going away from the positive electrode, then the galvanometer reading will be negative. As well, if there is a negative magnet force and this negative magnet force going away from the negative electrode of the galvanometer, that means the needle fluctuation will be negative. මේක තමයි galvanometer. This is the galvanometer. Galvanometer what? Electrode එක. Electrode of the galvanometer. Electrode of the galvanometer. මේ මැද්ද තියෙන මේ central එකේ තියෙන electrode of the galvanometer electrode එක. මේව මොනවද? මේ තමයි cells නිසා. අපේ heart cells නිසා ඇති කරන magnet force එක. heart cells නිසා ඇති කරන magnet force එක galvanometer දිහාවට එනකොට needle fluctuation එක මේ ආකාරයට වෙනස් වෙනවා. ඔක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න තියෙන ඔයාලට මොකක්ද දන්නවද? අපි ගොඩාක් වෙලාවට heart එකේ කතා කරන්නේම depolarization එකක් ගැන. මම hint එක දීලා තියන්නම්. 90% of time we are talking about heart depolarization, not the repolarization. We are going to be talk about heart depolarization. That meaning this concept, right? And the many times heart activities we are going to measure the depolarization. අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නෙම heart එකේ depolarization concept එක තමයි. repolarization concept එක කියන එක බලන එක හරි ප්‍රමාණය අඩුයි. අපි බලන්නේ මොකද්ද? depolarization කියන concept එක. එතකොට මේක තමා මේන්ලිම focus වෙන එක. positive electrode එකක් දිශාවට positive magnet force එකක් ගමන් කිරීම එකක්. අනික positive electrode එකෙන් ඉවතට positive magnet force එක ගමන් කිරීම. මේ concept එක තමයි ලෝකුවටම යන්නේ. This is the main concept. Right? So repolarization එක අපි ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි කතා කරන්නේ. We are given less time to discussing the repolarization as well as we are mainly focusing on the depolarization concept. මේ concept එක මතක තියාගන්න. So මේක කටපාඩම් කරන්න. Right? මොකද කටපාඩම් කරන්නේ?
positive electrode එකක් දිශාවට positive magnet force එකක් ගමන් කිරීමේදී needle fluctuation එක positive වන අතර positive electrode එකෙන් ඉවතට positive magnet force එකක් ගමන් කිරීමේදී needle fluctuation එක negative වේ. right? concept මේක අඳ right. ඔන්න මම දැන් අපි තව ඉස්සරහට step එකක් යනවා. now move on to the next step. right? so I'll go for the next slide. දැන් මෙතන තව concept එකක් ඔයා දැනගන්න ඕන. the concept next concept that you need to understand මේ තියෙන්නේ එක cell layer එකක්. this one cell layer. let's think that we have 10 cells in this cell layer. right? 10 cells. so let's take two cell layers. අපි cell layers දෙකක් ගමුකෝ. cell layers දෙකේ cells කීයක් තියෙද? අපි නිකන් ගමු just for example. 20. yes, අපි think about 20 cells. right. so this is the A, this is the B. let's think මේකේ magnet force එකක් build කරනවා නම් if there is a magnet force from these cells, so මොන cell layer එකෙන් මේකෙන් magnet force එක A කියන එකේ ඇති කරන magnet force එකත් B කියන එකේ magnet force එකක් ඇති කරනවා. so A කියන එකේ magnet force එකක් if there is a magnet force say A has the magnet force එකත් 10 වෙනවා. right? then cell layers 2 දෙකක් cell layers තියෙනකොට there is 2 cell layers, then the magnet force goes stronger than the A. in the B, the magnet force stronger than the A. that means the magnet force we can classify as 20. yes 20. this is for example. This is for example. so I want to emphasize you what when cell layers are increasing, that meaning what? The magnetic force also increase. right? the magnet force also increase. right? දැන් මම මෙතන අදිනවා galvanometer. right? so in the A, the galvanometer reading will be what? negative or positive? don't mind it. negative or positive? A කියන අවස්ථාවේදී galvanometer පාඨාංකය 10. 10 වුණොත් B කියන අවස්ථාවේදී galvanometer පාඨාංකය කීය වෙයිද? 20. yes, can be 20. that meaning what? so we can measure the force of the magnet force using what? the galvanometer as well. now what we can, if there is a high value of the galvanometer, that meaning what? It All has right. the highest
Yes, magnetic there. force. Yes, magnet force. Ah, right. That meaning what? Right. If there is a high magnet force, that meaning what? The galvanometer reading will be High. high. If there is a low sales or sales, not sales, we can say tell as sales because of sales are creating the force, right? තියෙන sales ප්‍රමාණය අනුව තමයි force එක තීරණය වෙන්නේ. sales ගාන වැඩි වෙන force එක වැඩි වෙනවා. like Sri Lankan. මේ පහුගිය කාලේ what happened in the recently? When there are people are gathering, their force is higher than the politician. So this is a similar concept, right? ඒ කියන්නේ galvanometer reading එක වැඩි වෙනවා කියන එකේ අදහස මොකක්ද? එහෙනම් මේ heart එකේ ඇති කරන magnet force එක වැඩි. magnet force එක වැඩි කරන අවස්ථාවක් මොකක්ද? cells Number of ගාන cell වැඩි layers. cell layers ගාන වැඩි වීම. ඔය concept එක ගන්න. understand it concept. Okay, if you can see the high number of the galvanometer reading, that meaning was all right. You have to interpret it, convert it to it. All right, there is a high rate of magnet force in the heart in this time. This is why the galvanometer reading goes high. Don't mind that could be a positive or the negative, right? Either negative or the positive, right? If there is a depolarization, positive can be happen. The depolarization cells go for the positive end of the galvanometer. Positive negative කියන අදාළ කරගන්න එපා. මේ concept එක ගන්නකො. දැන් positive negative කියන concept අපි කලින් කතා කරා. Now here you have to understand the force. Force, how can we interpret in the galvanometer, right? Numbers ගාන වැඩි වෙනවා නම් galvanometer එකේ force එක වැඩි වෙනවා. So what happen if I add to 3 cell layers for this picture? If I add 3 layers, now what happen? Galvanometer reading goes higher than the 20. Could be a 30. If I increase the cell layers, meaning what? That meaning what? Force goes high. Force goes high. Force goes high. Right? Force goes high. මේ concept එක තේරුණානේ? 100% තේරුණාද මේ concept එක? මම මෙතන ඉස්සරහට වයින් යන්නේ. කාටද තේරුණායි කවුරු ඉන්නවද? මේ concept එක කාටද නොතේරුණායි ඉන්නවද? 100% තේරුණාද? මේක ඕනෙම ඉස්සරහට. මේක හරි අමුතු එකක්. අර මං කිව්වේ these are new things, right? We know the anatomy and physiology, but we don't know the electric activity of the heart. This is a new concept. So therefore you need to fully understand the concept, right? yes කියලා උත්තරයක් ආවා. right එනවා යනවා ඊළඟ concept එකට. මේක හරි කතන්දරයක් මම මේ යන්නේ. මම ඔයාලා අරන් යනවා හරි අපූර්ව තැනකට. හරි? I met your visitor. මම ඔයාලා visitor කෙනෙක් I will meet your visitor. So right, this is a way to meet the visitor. Right? Now I go to the next step. Right? Right. මම මෙතනම දින්න. cell layers ගාන අඩු වෙනවා, cell layers ගාන වැඩි වෙනවා. මේක heart එකේ එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් මොකක් හරි අපිට මතක් වෙනවද? Can you this tally with the heart? Low cell layers and high cell layers. This is the heart. So there are 2 chambers in the upper side of the heart called what? Atrium. This is right atrium. This is left atrium. And there are 2 chambers in the below of the heart called as Ventricles. right ventricle and the left ventricle. අවුලක් නැහැනේ. Right.
මට චුට්ටක් කියන්න මේ දෙක ඔයාලා anatomy physiology දන්නවනේ. So now you tell the wall thickness of this atrium and the ventricle, between atrium and the ventricle. thick එකේ මේ wall එකේ thickness එක ගැන මොකද කියන්නේ? What do you think? atrium සහ ventricle අතර ගත්තාම wall එකේ ඝනකම සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද ඔයාලට තියෙන idea එක? heart එකේ. ඒට්‍රියම් වල ඝනකම අඩුයි වෙන්ට්‍රිකල්ස් වලට වඩා. Yes, very good. ඔන්න අපි concept එක apply කරන්න යන්නේ. What is the concept that we have learned previously? Now we are going to apply to this atrium and the ventricle. That meaning මට උත්තරය ආවා මෙන්න atrium එකේ thickness එක අඩුයි. There's a low thickness in the atrium. Considering the ventriculus. Thickness. Thickness meaning what? muscle mass of the Yes, cell layers. Thickness is what? Cell layers. Right? If I measure the atrial activities using the galvanometer, if I measure the electric activities of the atrium using the galvanometer, right? electric activities එක මම galvanometer mind යනවා මොකේද atrium එකේ ventricle එකේ මගේ චිත්‍ර හරි කැතයි හරි negative the positive the කියන එක එච්චර don't mind whether it's negative or the positive එක හිතන්න යන්න එපා ඒක it's depend on the way of the electric activity and related to the what's exposure electrode අපි exposure and electrode එක කියලා කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ electric activity එකට exposure එකකට හරි ඒක negative electrode එක වෙන්න පුළුවන් අපිට we can change negative or either positive නේ we can manually change a negative or the positive electrode of the galvanometer but we are unable to change the electric activity of the heart right then මේකෙන් electric activity බැලුවොත් මට කියන්න මේ needle fluctuation එක A relate from the atrial, B measuring the ventricular activity. Needle fluctuation එක A එකේදී 10ක් කියලා මම ගත්තොත් could be a negative or the positive ventricle එකේ මොකක් වෙයිද? should be high than it. Should be than 10. It could be we think about it should be 20. ඕකම තියෙන්න ඕනනේ. හරි. මම දැන් ඔයාලට concept එක දෙන්න ඕනේ. හරි. අපි කතා කරනවා මේක හරි. What happen if the atrial magnet force goes as 20 and the ventricular magnet force goes as 10? ඕක මාරුනොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ activity එකක් බලනකොට පෙන්නනවා 20ක් කියලා. B එකේ activity එක වෙන්නනවා 10ක් කියලා. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? magnet force එක depend උනේ මොකක් මතද? cell layers. තියෙන cells ගාන මත. එහෙනම් මොකද එතකොට වෙලා තියෙන්නේ? atrial එකේ magnet force එක වැඩි වෙලා. ඒ කියන්නේ atrial එකේ cell layers ගාන වැඩි වෙලා ventricular එකට සාපේක්ෂව. ප්‍රශ්නයක්ද යන්නේ? ප්‍රශ්නයක්. So how can you identify it? Using this magnet force. Then අපිට we can see the heart, we cannot see the heart no. Inside of the heart we cannot see. But using the electrode we can understand the magnet force of the heart.
දැන් ඒට්‍රියම් වල මැග්නට් ෆෝස් එක පෙන්වන්නේ 10 ගැලනෝමීටර. ඒට්‍රියම් එකේ බලනකොට වෙන්ට්‍රිකියුල් එකේ බලනකොට පෙන්නනවා sorry ඒට්‍රියම් එකේ පෙන්නනවා 20ක් වෙන්ට්‍රිකියුල් එකේ පෙන්නන්නේ 10. යකෝ ඒක මාර්ගය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වෙන්ට්‍රිකියුල් වල ඇති කරන මැග්නට් ෆෝස් එක අඩු වෙලා වෙන්ට්‍රිකියුල් වල මැග්නට් ෆෝස් එක අඩු වෙනවා කියන එක අදහස මොකද්ද? වෙන්ට්‍රිකියුල් වල තියෙන සෙල්ස් සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා. ඒක ප්‍රශ්නයක්. Is it a problem? Yes, it's a problem. Why? Ventricular wall should be very stronger. Because of why? The blood should be enter to aorta. Otherwise, we cannot live. We are going to be die. Right? එහෙම වෙන්න බෑ. magnet force එක අඩු වෙන්න බෑ ventricular එකේ. මෙව තමයි interpret කරන්න දෙනවා. So I give clue. Right? I'm giving clue. So this is way we are convert these values into the scenario. Right? හරි. දැන් ඕක එකක්. Right? ඊට පස්සේ තව concept එකක්. I want to emphasize another concept. දැන් මේක මෙහෙම තියෙද්දි so I told you this is the one heart cell and this is second cell, the third heart cells. So what are the communication ways? Which is the communication way in between these cells? Gap junction. This is another concept. මේ concept එකෙන් මම අද ඉවර කරනවා අද කොටස. එතකොට ඔයාලා පැය දෙක ඉවරයි නැත්නම් පැය දෙක concentrate කරගන්න ප්‍රමාණයක තියෙනවා. දැන් මම right? This is a final concept you have to understand. Right? Gap junction. There are many gap junction in between these cells. Right? Right. Then practically කියන්න මට ඔයා කාමරයකට ආවට පස්සේ we are filling 100 people into here. You want to move into next room. If you have less gap junction, what happens the speed when you are moving into here and here? මේ gap junction ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් මේ 100 දෙනාට මේ ඊළඟ පැත්තට එන්න යන ටයිම් එකට මොකක් වේද? අඩු වෙනවා. Yes. Using the lack of time, the 100 can be moved into here by using high number of gap junction. සරල concept එකනේ. If there is less number of gap junction, that means what? This is A and this is B. If there is a high number gap junction is high, that means you can move from A to B within time period is less. Right? If there is a limited gap junction in between these cells, limited gap junction, that means these electrodes are unable to move properly. That means gap junctions are very limited. What happened to time? A to B. Time goes high. So this is the next concept. Hari, මේක හොඳට ගන්න ඔලුවට දැන්. Hari, times go high. Right. තව එකක් මෙතන. මෙතන තව එක concept එකක් දානවා.
think about, you have similar gap junction A to B and same gap junction C to D. If I give impulses to this end in one time, in similar time, right? So මෙයාලට move වෙන්න ඕන කොතෙන්ද A කියන අයට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා then next you have to move here, then next move here, then next move here, then next move here, then next move here, then comes out. What happened here? They come to here, they jump to here, they jump to here and comes out. What happened? What happened the time period A to B and the C to D? මොකක් වෙයිද? A to B එනකොට ඔය ඉලෙක්ට්‍රික් ඇක්ටිවිටි ටික මෙහෙම පැන එනකොටයි මෙහෙම එනකොටයි ඉලෙක්ට්‍රික් ඇක්ටිවිටි වෙනකොට මෙතෙන් දාපු ඉම්පල්සස් එක මෙතෙන්ට එන ටයිම් එකයි මෙතෙන්ට දාපු ඉම්පල්සස් එක මෙතෙන්ට එන ටයිම් එකේ මොකද්ද තියෙන සම්බන්ධය? AB ට වඩා CD වල time period එක අඩුයි. right, very good. මේ concept එක මම primary concept එකක් ඔයාලට මම කියනවා this is a very primary concept but we have to apply it. හරි? මේක base එක නැති වුණාම අපිට miss වෙන්නේ. මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම මීට වඩා තව එකක් additional යමක් සිද්ධ වෙනවා. right? මේක තමයි atrium and the ventricle. Similar scenario. atrium එකේදී ඔන්න ඔය වගේ කතන්දරයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ventricle වලදී මේ වගේ කතන්දරයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මම ventricle එක මේ වගේ කතන්දර සිද්ධ වෙන ආකාරය ඊළඟට කියන්නම් next day. I will explain next day. හරි? හැබැයි දැන් ඔන්න ඕන් දැන් මම ඔයාලට කතන්දර දෙකක් කිව්වා. right? So මෙතන තේරුණානේ ඔයාලට time period එක මොකද වෙන්නේ කියලා? This is takes high time and this is time period goes down. Then make I apply growth. If I apply it to heart, you are growing up. Okay, now you are growing up. You catch point by point. You are going for creating a big concept. Now we are growing. Okay, then මොකද වෙන්නේ? right? So I finish from this concept. So don't sleep. නිදා ගන්න එපා. මේ concept එක දාගන්න හරියටම ඔළුවට. මේක තමයි basic concept එක. basic කියන්නේ most important concept that you want to apply in interpreting ECG. මේක නැති වුණා නම් මම ගැලෝමීටර් යට කෑ ලයින් කරනවා. ඒතකොට ඊට මදි වෙනවා මට. මේක නැති නිසා තමයි අපිට මේ බැරි උනේ මෙච්චර කාලයක්. මේ concept එක ඕනමයි. right. දැන් මේකට ඔයාලා හරියට උත්තර දුන්නොත් මමත් දවසට සාර්ථකයි. right? So A meaning what? A කියන එක අපි දෙමු A, this is A, this is B. So the A's come with atrial, B's come with ventricular. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Don't mind about the negative or the positive. Right? Then බුද්ධිමත් විදියට විනාඩියක් අරන් හිතන්න. Atrial depolarization. Intelligent. Think intelligently. Atrial depolarization. That means what? Atrial cells convert into the positive cells.
that is called atrial depolarization. And also the ventricular depolarization, that meaning what? Negative ventricular cells converted into the positive. positive cells. දෙකම positive වෙන එකක් මේ වෙන්නේ. Atrial depolarization එක වෙනකොටයි ventricular depolarization එක වෙනකොටයි needle fluctuation එකේ ඔය කියපු concept දෙකට අදාළව which kind of needle fluctuation can be happen when the atrial depolarization and the ventricular depolarization. Take 1 minute and think deeply. Very important point. Take 1 minute, think deeply. Don't sleep. I will stop after this concept. So therefore, take full attention to concentrate this concept. ඒ ගැල්වනෝමීටර් එකේ රීඩින් එක අඩුයි. හැබැයි ටයිම් එක ඒක යන ටයිම් එක වැඩි. B එකේ රීඩින් එක වැඩි. හැබැයි යන ටයිම් එක අඩුයි. Right. ඒක අපි මේ galvanometer-ටම දාලා බැලුවොත් එහෙම if you apply to here, so this is the 0 point. I will රතු පාටින් මාක් කරක දෙන්නම් මේක අදින්නම් නිල් පාටින් වෙන්න. You can really understand. Then right, මම මේක මෙතන තියෙනවා. Atrial depolarization වෙනවා. Magnet force එක මොකක් වෙයිද? Atrial වල magnet force එක, atrial magnet force is Less than B. sorry, Less than B. yes, less than meaning here less magnet force. Yes. Let's think about the magnet force is 10, right? Then the first thing is this needle fluctuate as 10 like way. Then ඔක්කොම depolarize වුණාට පස්සේ then it's come to the 0 point. Okay, come to 10 and after depolarization come to 0 point. What about the speed of the needle? Is it fast or slow? Speed of the needle, the depolarization speed. Speed. Sorry, Speed. yes, speed කියලා කියන්නේ අපි කිව්වා slow. ඇයි අපි කිව්වේ atrium වල කොහොමද cells ගන්න බලන්න කලින් පින්තූරේ atrial වල මොකද කිව්වේ අඩුයි. අර cells ගාන අඩුයි ඒ වගේ මොකද මං කිව්වේ A සිට B දක්වා ගමන් කරනකොට time එක මොකද උනේ check the previous ටයිම් එක වැඩි. time එක වැඩි වුණා time එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගත වන කාලය මොකද වෙන්නේ time එක වැඩි වෙනවා කියලා මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන්ට යන ගත වන කාලය වැඩි ඒ කියන්නේ needle එකේ speed එක මොකද කියන්නේ slow speed. While atrial depolarization, the force is less and the speed also less. So the needle fluctuation will be as this way. This kind of needle fluctuation. මේක ඕන වෙනවා. This is very important. Right? This kind of needle fluctuation, right? 0. Go here and the depolarization happen. Then after saturated, there is no magnet force, then needle will come to us 0 point. Right? So come to the B. What happened in here? Someone can please explain? Needle function is more than A. Yes, that means we can assume that is as 20. 20, yeah. Yes, magnet force 20. The Yes. time considering it is low.
It means speed. Time is less. Time is less. less meaning what? Depolarization is happening quickly. Quickly. Yes. In the atrium, depolarization happening in the slowly. Slowly. Why? Why? The gap, the slowly. Gap Meaning what? junction is Yes. In the ventricular, the depolarization happen in the quickly. That means needle fluctuation go to 20 quickly and come back to 20. Right? Go to 20 quickly and come back. In here, go to 10 slowly, then come back. Here, go to fastly, and here come back. So, did you get the idea of this? yes. This is very important. අපි මං කියවනේ මේ පැතෆිසියොලොජි එකක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මේක වෙනම concept එකක්. මේවා හරිම සරලයි. These are very easy. But the thing is, we didn't study, we didn't go through this concept, so therefore we are unable to interpret it. Right? And තාම අපි කියන්නේ still we are telling the electric activities, how to measuring electric activity and how what is the needle fluctuation variation while these electric activities. මම electric activities සිද්ධ වෙන time එකේ තාම මේ needle fluctuation එක වෙන විදිය තමයි කිව්වේ. තාම අපි ආවේ නැහැ අපේ අවශ්‍ය කතන්දරයට ආවේ නැහැ. හැබැයි තාම මේ concept එක build කරනවා. මේක හරියටම තේරුණාද? Right. අපි අද කතා කරා there are three or four concepts. හරි. පළවෙනි එක කිව්වේ මොකද්ද? Positive cell, negative cells, called as resting membrane potential, using the sodium, convert into the positive cells, called as Depolarization. very important. Depolarization. Okay. Right. Then the positive cells, sodium comes. Then the potassium goes out. Cells convert into the negative, called as Repolarization. මේ cells දෙකත් හරි වැදගත් වෙනවා. Sodium, potassium. This is very important. මොකද ඔයාලා hyperkalemia, hypokalemia, that means increase the potassium level or the reduce the potassium level, it's affect to the where the place. එහෙනම් heart එකේ මොන activity එකද මේ potassium බලපාන්නේ? Repolarization එක. දැන් මම අනාගතයේදී උගන්වන්න heart එකේ repolarization කියන activity එක මොකෙන්ද නිරූපණය කරන්න කියලා. ඔවා තමයි interpret කරන්න තියෙන්නේ. magic නෑ මේ වගේ. potassium මෙතන තියෙනවා. potassium කරන repolarization නම් heart එකේ repolarization කරන තැන මොකද්ද? ECG wave එකේ තියෙනවා ඒක. ඒ තැන අල්ලලා interpret කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ no rocket science. Okay. This is the first concept. And the second concept, this is the magnet force. This is the positive magnet force come to positive electrode of the galvanometer. The needle fluctuation will be what? Positive. Positive. Needle fluctuation will be positive. This is the negative magnet force. Main magnet force එක කොහෙන්ද create වෙන්නේ? Negative or positive කියන magnet force එක from where this magnet force has been created? From the heart cells. මේ heart cells වලින් තමයි එයා create කරන්නේ. So we are unable to change this magnet force. This magnet force created by the heart. So we are not the responsible person to
destroy your something at to this magnet force, because of this is the original thing that happened in the heart. What we are going to? We are going to measure it using a galvanometer using a negative electrode. Then the needle fluctuation will be Also positive. also positive. Right? Also positive. Right? Then negative electrode again ivathata. So next concept. This is a negative electrode and this is the negative magnet force. The needle fluctuation will be what? Negative. Negative. This is the positive electrode of the galvanometer. This is the positive magnet force of the heart. This is heart, okay? Then the galvanometer reading will be Again negative. negative. So the next concept that you want to understand. The third concept, we can increase the magnet force by increasing the what? Cells. Number of cell layers. Number of cells. Cell layers meaning actually number of cells. Number of cells. Right? We can increase the magnet force using by number of cells. Right? So the other thing is, if there is a high magnet force, so how can you measure this high magnet force? If you are measuring this using the galvanometer reading will be high when we have a lot of cells. Cells සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න needle fluctuation එකේ weight එක වැඩි වෙනවා 10 20 30 40 50 වෙනවා. ඒ ඊළඟ concept එක. ඊට පස්සේ කියපු concept එක මේ cell එකෙන් cell එකට electric activities quickly ගමන් කරන්න පුළුවන් නම් මොකද වෙන්නේ? ඉක්මනින්ම depolarization එක සිද්ධ වෙනවා. Right? A B C D ඉක්මනින්ම depolarization එක සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? needle fluctuation එක ඉක්මනට වෙනවා. So if there is a quick depolarization, meaning quick needle fluctuation. So if the depolarization is very slow, the needle fluctuation will be very slow and calm. If there is a high depolarization, that means needle fluctuation rapidly happen and rapidly return. This can be අපිට මේක සමාන කරන්න පුළුවන් මොකේටද? heart එක ගත්තොත් එහෙම. Just example, heart එක ගත්තොත් atrial සහ ventricular අතර මේක මෙයා කරන්න පුළුවන්. එතන අපි කතා කරා atrial එකේ ventricular එකේ needle fluctuation කොහොමද move වෙන්නේ කියලා. Right? atrial එකේ ventricular එකේ atrial එක කොහොමද? slow high force එකක්ද? No. Low force. Low force and low speed. Low force, low speed. Remember it. Low force, low speed. Then the ventricular, High force. high force and High speed. high speed depolarization. That means needle fluctuation happening goes and here and come there. Rapid movement can be seen. මේ concept එක අද තේරුණා නම් මම මෙතෙන්ට එනකන් ඔයගොල්ලෝ කිසි doubt එකක් නැතුව අරන් ආව නම් මම අද successful. ඔයාලට මොනවා හරි මෙතන අහන්න ඉතු දේවල් තියෙනවද?